Talafalama malo le soifua o si mai le whaafonga I talafou. O sauni Daily United Nations International Maritime Organization, le IMO, e ave ese mai de sidia de se furuta siafe o seila o lo poloka ai lava I le Strait of Hormuz o na o le taua a Amerika ma Israelu whaasanga ia Iran. Whaidua le BBC sa unoanga le whaidautusi awa o le IMO o Arsenio Dominguez e whapea o le Operation wa fuafuaina nei o le a whaia whaatasi ma Iran, Oman ma Amerika. Ma na isi se tete I ngā taifale le tunu a toa mau unanga tau malingi. Nei e tā ua ua mai a wha mautua lo saunga le mūturanga umatau le puipuinga e wha tau nuua I de wha moe moe. O le whai ungara vai asan te neina sai ni eide marienga e wha mutai loa ve singa I Iran a lo iei lava vaenga o lo whetotoa iei lava Amerika ma Iran. Whai mai Amerika o le marienga na sai nia wa wha maoni ai o le Asia sia le International Atomic Energy Agency por kalame o penga niukiria Iran. E le ilevona mai a whamtaranga Trump I le mata upurea a e whaido ane Iran o le a le ma whaio na Asia sia e le ofisa reo malo o whatasi o lato no fuanga niukiria ia sa pomu e Amerika ma Israelu. Whai mai Amerika e le aise atunu e ma whaio no lato whaia ni tatongi po o tolls I le Strait of Hormuz o se o ngā sami whaavao malo ma lo iaitu la fono whaavao malo o lo o leo I nai. I Hungary, ua pue nei e leo I le atunu use ri e tolu se furu tau sanga le matua, whai mai le au sue, sa ia au ina mai tu tino o e ua maari riu se I vai ana le whaafafonga le atunu, mai tu ngā mau ua la fo ia, e mai se mai le no whanga e whai ngāru ngai le wharmai. O whamtananga mai le CNN ua tā ua I o le ari e mai Budapest, mana maua e le au sue e whamtananga o lo tewe le ri lea I tu tino I le vaenga e whai ngāru ngai whaapea malo na whale. Na whaisa sa I ringa I lo na whale ma wha maoni ai rea tūranga, ma o tau fia nei lo na umia o I tū tino, whai mai leo e fia lea tangata e sue I tūranga whapea, ma o wha tino nei sue ngai masini computers, telefoni ma tablets na maua I lo na whale, wha te ia fo I le toa tele le tūranga e so rei tu ainga mata upu, a lo tādia nei la sa isi ripoti mai leo, a o tau fia I le nei rii mō sue ngā. Mai Israelu e to lua tangata wata whana e fita Israelu le tu isau te o le panona, pe ona tā ua mtanga rengo re soifua maloloina le atunu. Wali potia e ofisa whaasara lau mai te tonu o le panona, o ali e to o lua ua whasiotia, a o tutūra lata I se bulldozer na taumawhai e tatala le awala I le taulanga o na patie au whauka. Ua whailole le fia o le Hezbollah I lea whaalamlawe, mo latu tā ua I wo ia inga, o le tau fia o whetawinga e pe ona yenei. O le whaamtananga me militeria Israelu e whaapea, e to o whare au whaatupu whaalawalawe le Hezbollah, na tia ane le bulldozer lea, ma se wilafi, ma satura I mai eituranga whaapoleina le saunga le mua tangata, e mei se ua uia no whangolo vaia Israelu. Le aspirated taluaina mariri ai Amerika, Israelu ma le Hezbollah, e tau fia whetawinga, o na ole papolenga I nene ia whaina ai le marienga na sainia, e tau fia I le tau le pao Amerika, Iran, ma Israelu. I Ausatalia, wa whetaua ina le mōlia o se ri ina whaia se whaamata o se pomu I lungo se whainga malanga mai sini I Malaysia, whainga malanga le maalele. Whai mai le 9 News, o le ali I mai Montenegro, whaaswa whatau sanga le matua. O le atura I le whaamsinonga I le so o mōlia I le whaamata o le vaenga o skula atia le malai maalele. Ta ua ripoti sapsiringia lau whainga ruenga I lungo le vaalele, I se malanga le Turkish Airline mai sini anga I Kuala Lumpur, whesiringia whatatau I se equipment po se aitema sa ia uina a sauni le vaayanga I ese masini. O ina ia whaia I le tangata whainga ruenga lo ia te ia se pomu. Na toe whaafo ia le pailate le vaalele I le gate, ma ave esea mai ai loa le pasese. Na ia toe whai I leo munmuriane, o le aitema sa ia uina o se whanga maa o le telefoni. Po e leo le ali ma ave se mai ma le vaalele mo lie le tau whaamata I skula ti. O le mo rianga o no whaasara I naile tangata I se fulu wafe di mase lau e te tongi pe a whaamaunia. Toe whaamanatu e leo o le whaia o whaamata se winga I se pomu po ni mea whaapapa o se mata upu o ngaonga e le tatau o na fia maari e stasi.
Talamuni mar Pasifika, wa mautu mai da whai unga ma se tala whanua no mo le moana Pasifika, ma le au tāpuai, o le a le toi au fia i le tamurisanga le Super Rugby Pacific le tausanga fōru a whelua fitu, ma o wha maonia lea le New Zealand Rugby. E ui tau mu whainga sa iei e wha atu ma wina pēra kalapu le tamurisanga peitai o le manuia. Mai se pepa o whaamtalanga ma le New Zealand Rugby pe na ripotia le Raider New Zealand o whaino ai lea whai unga o na ele i mawhai e bidders po i la tau sa tau wofo o na whaamne aina fuafuanga tau le pisinisi ma mea mana o mia e whaamautu ai le lai sene le kalapu. Lono wingo le tau sanga fō o le ana o le sefulu au o le tamurisanga whai mai le ofisa siri o tupe le NZR o Chris Kincaid o loo matala pele awanoa i tu atu le lua whelua fitu ma o le atatala pele whaitatua mo se au e wha mautu le Pasifika. Wai loa le ripoti lava le ale le fia le ofisa siri o le Kanaloa Consortium, Tracy Atinga i le whaai unga, ai wha pia fo i le presidente le uni la kapia tonga o le pale mia fo i le atunu o Lord Whakawhanua, pa mai ai o se aso whanua noa i le vai atu le tūranga wa iai le moana Pasifika. Tala ia le radio Samoa mo le nei aso soifua. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Ata e ia whamoa. Ta e tutono le lapisi e la fo iai mea ai. Ai leo le pini lapisi maasani. Leanga ni ai masi vaenga o mea ai maona lapisi. E wha ama umaua. Tāmaki Turuki, all together, Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. Eo talofa lava le paia mawa lunga o le whaafonga tāpua i le atunuu ia waise fo o lau sila mai moa. I le o ngā totonu ngā le bū o le neiva i aso lulu le nei, aso lua se fulma le wha o le masino iuni, lua afe lua se fulma le ono, o le ua se fulma le 5 minute ua te ai nei. Ia le itu lai wha i le uni le nei, ia o le wha poponga fo i o le tātou porkalame o le Gagaifo Faiva. Ina ua tu taura tiute mga luenga sa ngā patia i le atunuu. Ina ua nganga e fo i le la e le tai au ma la usu Samoa. Ala seu le atunu uiona Faiva masani. O Faiva o le ngātai fale, o Faiva fo i o le vātetea. Ia ma Faiva fo i o le tua vau ma le tua sivi. Ia e maise o le nei atunu o Faiva e Faia i tutonu o fale fai ngā luenga. O lunga o le ala tele, ia whapena fo i tutonu o fisa, mata ngā luenga ese. Ia i fo i atanga tae usu i whato anga o i fo i lātou. Ia wa whapitoa fo i ia lo lātou tiute masani. O leo e kakaulusu so le povi ia mo e a fo i e tau ia funga o la au, mafu o la au, ia ma me uma whapena. Whamalo i le atunu i tiute mga ruenga sa whenga iai. Le fo i o tātou pale mai. I le whaapoponga fo i o le tātou polkala me malu i fale. A malu i fale e malu fo i fafo. E se teimi i o na whaatalo whalo ia fo i lea ma whaafiloai. Ia, maua fo lo whaatu i le fofonga fo i o le tātou polkala me le fale tua ia e mele palamo. Ia whaapena fo i le uso le li i o matua o Faiva. Ia Thomas ia ma le company lau i loa o le Builder's Blueprint i Aukilani i New Zealand. Ta oto whatai e le sua upa ia Samoa, iau tūlanga whalupe. Maupo e i pāle solo mau papale ngai i sāle a veo le atunu. Whatalofa mo whalofa i te oe ta lolo atu, ma ta auto atu pa ia masani o Samoa. I le whatu ainga tausi, atu mua mo pule ma le pulenga, ma le usonga fo i ai tu au ba la tau a inga fo le taima le va a fonti. Ia pa ia masani na wo yo to au wo yo lima.
ia ai vi ia le anga le lei ma le lofa le tua tātou folau le fola masani ua mai o ai no fola le fala i le tai au e le sunga le li awa o ia ta vai beni fa pena foi ia uso a fa lau le to fai a fonga bua se umanu Francis Ioane ia le fa o tātou whenua i ma penei ma lau lua fasi le fai ma le mamalu o le atunu le atou o savea le urua ia li i pesta se yuli so alo Al Harrington tu manuvau la vea. Ia pe o no tau masani ai. I aso e ono le vai aso. Lima aso le Gagaifo Faiva. Ia male asto na ia palu le tātou ava mawhaasua le tātou lau lau. Ia tau mafa se ava momoli ipu o le tai au. Ia awa le whaafonga tāpua ia le atunu. Ia isa teimi o le whaauau lea o le whaatalofa. Ia maofa lo whaatu i le atunu. Ia ai ona ua tuli tamo e le tātou taimi. O le ua fio mai le whaletua, o le fonga fo i o le tātou polakalame e mele palamo. Ia ma le whaapoponga, o le polakalame tā ua tele, e tuli au pū e le tō tele o tangata. Ia mai se lava nai o tātou tamam, tina ma tutua. Ua nofo fale, ai sa ngā lulu e puno wa i le tele o tausanga. O ai pe o le sini le nā ma le misiona. Sa fai i to tonu matoto i tonu o loto ma nganga o tātou te mamti nā ma tuona lain tu ua Samoa. O lea, o lana sa ilinga ma lo e o mai le nei atunu. Ngā lulu e ma whaaputu na i se leni, wha o onga le whanau. Ia o lana le vere o tupu ai nei. E o mai ua fiu o koe wha Samoa koe ka maki au whenga ngui mo i ka maki. E o koe wha lili ia i ato ina mo olo mātua. Ua fiu o toi tau tā pena ato. Ia le lenga ngana. A ua le bawhai. A e wha whetai le nei fo i ato no umala na whai ngā mālo. Ua amana i ai. Le toe a oa o ina o ngana o tū maanga wha Pasifika. Ai ba se lava fo i le tātou ngana Samoa pe a o le taimi. Ia e wha amana tui nai le vai aso wha apitoa o le ngana lele i le vātu nei le amatano o amatango le māsina le nei. Ia na o wha atasi lava mafolau wha atasi male wha ilonga ina. O le tūto o tasi o le malo o Samoa i le māsina le nei o yuni. Ia, ai o le ua a fio mai le whaletua, whaatalo whātu ma le nganga whaaloalo e mele, alo le soifu manuia. Whawhetai fo i le lofa ma le anga le lei o le atua, o le wawa i atu sulu o le tina, o loo e la le lei, ma e mata ata mai. Ia ona tali tonu fo i leo le wha moe moe, o loo maua le malosi ma le soifua la le lei i lau fionga le whaletua, ta alofa lava ma lo le soifu manuia. Ia, patalo fats foi lawa fionga le ia tau sabele nei fiafi ti munga i nei au kilani. Ia e so ia le pe uma pan fana mai ai. Ma lo la foi soi fo manuia lawa fionga. Ia, o le timu le te tala no mai ai ma sa no foi ai e mele pe o le tangi le tamaititi fo le fali. E fai ai lava, wa fiu e fa nana. Fa pele fo le matau mafai a watu e se me fa malia i lono lotu. Ai le mafai, e fa pela le timu le mala o wawa a ima le fa tustu saina. Na timu mai lava na po sa wai lava i le so e o mai a ele teimile nei o le fiu e tau fa nana. Ai le ai, wa kiri ai le kangi o le kamoi kiki. Ia mana ia voi le kau se fele pile le vai e awale puinga o la au lai fafo. Ia, ai, o a mai la o fioga le faltua, ia male nā fo i vai aso, ia mai se fo i ngā luenga tau a mata, o le o tātou tū la lata fo i le whai unga o le vai aso. O ngā tutonunga le mūnei e ai ni mea mātango fie sa autou, mā futaponi, a inga fo i. Ia, mana ia tele le sili la ia tau le nefiafi, o le alava ia i lava le, ia le mamalu lava le atunu o lo o. Pia malama lava isi tu ese so to answer a quick answer low facility ia o lo ia i lava le mamalu le atunu ui. Tulanga ese fia facility lava, maybe it's a freehold home. Le ani si awala mawhaiona whai ai le fesu ia ingo ia tulanga whapea, so there's a lot of different questions le lava e apa mai ele mamalu le atunu ui fia maua sina malama po sina sosoani fo.
Ia, a lesi be siri o na tau e la umai tau. O ma tau puia tau te toi talanoa ma whasoa i ai ma le ma malu o le atunu. At least they're familiarized with the terms, terminologies, ia, ma au wala fo i e tusala e au mai e whaapula pula mai fo lele a o oe e whaamanino i na atoa loa le whaamala o lea vaenga ma lea ma tau pu ta se e mai la a whapela o lea ua mai aneo na tongi le fale o le ise mo kesi ia ma u mia sa o loto loa le fale a lea lau e mana o nei e i tangata ia sa autou ngā lue whatasi ia ma fisoso ani mai le amatanga fole o le whaingo le tātou mo kesi a lea lau e mana o e lea ila o le a whaia se au wala fo le le ete tū tō tasi ma tū ma oti i lava ia pe o le a ave e se atua tangata ia sa autou ngā lue le amatanga mai le i le umia po o le iai fo o se lātou fo le pule i le mautal ne o wheme te amata mai ai. Awa au ke le pe. Taua te le lef sili o nau te lola ia iale me malu le tunu o fia malamalama ia tūlanga ese ai me se ia ma malu o te māmatina o levana ngā lulue o le tūlanga mo mola o le mana ia o le tūlanga lea there is no mortgage. So that is the beauty o iei se mo kesi o iei se lenio o. So my recommendation would be whatala no mo mola lo ia. Ona o lo ia le la au mai ele advice po le atonu lava le tūlanga e mawhai ona whaia ia to ai ngā tūlanga whapea. So it really it depends po le ale le manatu au tu o tangata ia la ave ese o lato swaf. So the ownership now will be changed. So o le mela le sa wai le longo lo ia have a conversation with all parties po le ale tu unga o iai. Wa ona I loa mai ele ina do you need a mortgage to maybe buy out the other shares? Ai o ina lava e au mai ele I guess se au tu. Yeah. Po ngā whea a mata ili wha moe, so your lawyer would be the first point of call. So long as it's a freehold, it's nice and clean, hopefully. So long as all parties come to an agreement that nicely transition through, then yenalelio se lavelavitele. Yeah, so in other words, you're in a position where you could actually buy out the ownership from these people and their shares? O le tūlanga lale na a whapea o le mela le sa waile longo le loia ma whaile talanoanga a lato umalava ma le loia depend lava po le ale whai ungo le lato talanoanga. A whapea o le mana o mia e isi parties le you're buying them out. Le la au ese o lono winga, you need to raise a mortgage unless o yeini investments for inai ave le lato share otherwise o ilai ma whaiona o so soniai. If the other parties require finance to buy them out, then o inalai ma whaiona longo mai au, or if you've got a mortgage advisor, work with them to raise the finances to actually buy that out. Malo whaftai a o lango le whato a matal tātal noanga o lai whafonga mai le atunu I le awhionga fo I le whaletua ia mai se fo I o le whonga leo le tātou porokalame. Tango e vane lau peni ma le pepa e tau mo tele le mai o le nei whaatal noanga ai e se a vanoa fo I le e te vala au o I lava o ia e mele ia I lana telefoni le na o le olu o fitu valu tolu fitu valu fa valu o na I lalo tolu I fua o le ata o le whaletua la le leitele e mele ia I le olu o fitu valu tolu fitu valu fa valu o a whaila, mo leo toi e se mō kesi. A o lea la mana o e whai ia ni renovations fo le ma toi wha le leia, pe wha popo, ia ni vaenga o le mauta lea ua freehold. O le ale me whai pa e mana o e wha popo mai la I ai ia seisio lau wha nau fo I lea to be part of the ownership o le fo o le whale malau tōpolo keti lea. O whea fo I la e te amata mai ai. Ta wei o lef sili ona pe o lau saunoanga o le tele o te māmetina o levana ngā lulua, they've worked so hard, they now have a freehold home. O le lau mana o te leile whale ai adi ai mālo ma whanau. O la wa o fautuanga, it would be nice to have a family discussion
po le atonu lava le mele mana na o ai ma fina ngalo ai mama tina to achieve. What is the goal? What is po le mana na o ina ia achieve out of le tato project le tau fai? A fa pea e le o mana o mia sa seleni, because some families may have funds. La tau lava seleni e fa atino ai le renovation. Then you don't really need a bank or a mortgage advisor. You can go directly to le lawyer again. Ona fa ngayo le lawyer ia pepa ia su ia le ownership. If you've got your own finances, if atino ai le renovation, but fa pe o laifia mana o mia se seleni e fa atino ai le renovation. Then again, if paisa tala noa ngā alo mawhanau, ia matamama tina, then I can come in. Tātou tiritilo la ia po a options ia ia wanoa. So we can then submit an application to the bank for a pre-approval. Ina ia wafo ia mautinoa o ai lava ia alo mawhanau lela amana o e adi tono o le fale. The bank, if we need finance, the bank has to make sure they are happy with the profile, the overall profile o lato uma lava lela involved. Ia ona RVA fo ilea kasi mana o mia level independent legal advice. Mum and dad will need their own independent legal advice. Pea fa pe ola wala ye le fa le taimin nei. Ona ia tsauna malama leiti na po aya inga. What are the risks of bringing the children into the ownership of the home? Or melana ta waile, mum and dad will have their own independent legal advice, and so as the other parties lela au mai tonu, they also will need their own independent legal advice. Malo fatai lela ua e mana o le fai renovations fo le mana nisi vaenga e teu ma fa matungo fiai po se be fa popo fo le fale. Lea ua maua mai lau pre-approval mai le fale tupe. O fea e te amata atuai. La le si step ue tau na whaatino le teimila. Tā ua fo ia o le vaenga on there's a lot of renovations le vai tau le nei. O le melo la so o e mana o mia la le bank what we call a builder's contract. O le vaenga la lea a whapea you are using Thomas ma le blue builders, the builder's blueprint as your builder. Ia ona tau whailole lo tau whiangainga ma le builder or Thomas. A mai e lole le contract lela asaini o tau le va o tau le ainga ma le builder. O lai e matua lei au tau mai po a malava mea la whaalelei. What is the total cost? O a malava mea la e a whaapea ye nisi cost that is exclusive from the building contract lea. Ia lona winga tau fo iona aita mai si lunga i so. O le vaengalanga, we give that to the bank. Ina ia authorized mai le bank a pewa o kei le tatou contract lea. Ia ona matua whaasola lola, ia isi tūlanga o loan documentations, matulanga o mawhapea, but as soon as we get our pre-approval, the very next step would be the builder's contract. O le tā tamale na leanga i o tupu ma le matua o Faiva ia Thomas. E whai asto tele o tangata la tū te wala au mai wha mole. E fia maola telefoni ale ali ka muta. Ma o sa bere lei. Tā te fia ai o lo o amana ia e mamalu o le atunu. Le wha fonga mai ma sila mai. I alo matama whana o le atunu e ona ia kon kalate o lo whatino ina ngā luenga nei. Se la ngona fia nei e tau. I le taimi le whatino ai le renovation. E tatau ona iai ia se insurance mo le fale le temila. Tā ua fo i o le tūlanga. Yes, e te tau lava na iei lau valid home insurance o le fale lava la tau ia, which is your current home that must be ongoing. O le during the renovation, it's tau fo ina iei le what we call a builder's risk insurance. O le mela lea mana o mia le bank le vaenga lea during the renovation. So yes, hello home insurance o le fale lava la tauia, make sure that is valid, as well as during the renovation, e mana o mia le builder's risk insurance, ina ia valid le taimi a toa lava lea e whaieilenga luenga po o le whaaleleina o le tātou mauta. Ia loro winga tā ua tele le iaia wae, tātou te le ilo lava po a, ia i tu ainga, te ua whai atu se si vaenga o le fale aia a fia i se si vaenga, ai no mana tua le matal noanga foi maleu so ya Thomas dele I kamuta
Sa ia tāua i la, le tāua tele o lana, o le vaenga le na, o le Builder's Risk Insurance. Yeah. So, e tāua tele la. A whapea volele, o le la whaile renovations. E whape I o na whaatūlanga ia le tupe lea na maua mai po o le no ngā tupe lea na whainei mo le renovation lea. Yeah, ta ua te lele tūlanga lea sau mantua o lela a whape 5 sala wafe le whateita inga. O sa se leni le wa approve mai le bank e whai ele tātou renovation. Ia ele whaonga ai na uma le 5 sala wafe le taimia tasi. So on your builder's contract lena tau sainina ma le whape o le sunga Thomas le whaonga, it will have what we call a schedule of payments. O ina lai whaasino mai ai, po le ale vai ngā tupe o le a saini mua as your deposit, the next lot of funds. So we solo la ia whapena. So Thomas will give you the invoice according to the schedule of payments. You authorize that and then send it to me, and I will then send it to the bank. So we'll release Faiva mai. So it will be a progress payment schedule e Faiva mai depending on whatever stage la ia le tātou renovation. So the bank There will be bit by bit as you go. All right. So the bank is responsible for those receipts that are and invoices that are forwarded to them according to the work that has already been done. Correct. Right. Yeah. Yeah, ma lo fa tai va va yana numero na le fretu ya emele wale la o mo le fa talnoanga a o le ha e vala au ne lola ia le te le te mili o te ma futai ma emele ya po le fa yo se ava no le e fio to le fa de tua I lo mauta ia ba uto tal do fo I ma fa so o luo fitu valu tolu fitu valu fa valu o ono le tata imi I la o fionga le faltua ma le fonga fo I le tapor kalame la fuatu le dei taimi ya la se tala fo I le fa fonga tapo mai le atunu ya ma fa lau tele atuai ia le tulanga fo I le o lau telefoni ia ma alo fisota inga ia ona tata ba vai le ma le nga fa alo yeah. Pamaloa tulava la fionga le ata o savea ia fa pe foi le Radio Samoa for the continuous support. O ngā ia tatu po kalame as I said la lava yele mamalu le tunu o tau. Valvala au mai lava, they have been listening to us for a long time ia. Mawasi ta mai fisili ia mavili mai. So o lo te le lava le ngā ia fa malo foi la fionga ia. Ai lava se me fia malamala mai. I'm more than happy to. I may not be the person to be able to help, but I can point you in the right direction. Pēwha pēr o iei se tūlanga o fia malamala mai. Ia vili mai o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu whā, valu o. E ia manuia tele ia malo longa o le neia fiafi la o fionga. Ia wha pēr fo ele malu le tunu o whaafonga mai le neia fiafi. Ia ai soifua ia. Ia, malo whaafteitele la vai la o fionga le whaltua. E manuia fo I o Faiva o lo tau wha mai o le neia fiafi. Tā te whailua I pēr, manuia I ngā luenga o te toi o le nei vai aso se o atu I le sapati, tā whailua I pēr teikta I atu I eile soifua I le vai aso. Fau mo le temi nei, ia wha soifua, ia whaaftai mo le whaatalnoanga. Soifua. Ia le nā, le whaletua ia e mele, palamo, le whafonga o le tātou polokalame o le malu I whale, te malu fo I whafo, o le saa I linga, o se maota, se lawa, o se whale, e mapu iai le ainga. Awai pe o le sini au tū le nālu to tele o tātou mātua na malanga mai. Ia, ma wha onga le whanau ma ngā lulu e so se tu ai ngā luenga. Tangata tonu alaia. Le wa ave iai matau lai iai ia le wha moe moe o le fionga. Ia wau vasa manaia Winston Peters. Tā whai tu lai mai le New Zealand First. La tau te lilingi ma sa atu whaamrianga mō tangata mātutua aisea. Oi la tau sa siri o na tele lo la tau sao. I le tamau a inga o New Zealand I le tele o tau sanga ua mawai. Telefoni le nā le whaletua ia e bele palambo o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, toi whaatalofa fo le tātou porokambe e leisi fo I sui. O le tātou malo whaaloangia ua o lo nautou mafuta I le li I kamuta. O le matua o Faiva ma le ngai o tupu
le sunga ia Thomas, mai le company Faufale, le company Kamuta, lauiloa, le Builders Blueprint i New Zealand nei. Whatalo whatuai pe a whaiua maua mai, ia maua e le whaitutoa ho le mauta nei a whio maia. Lau sunga Thomas, ia le lipule o le tātou company, Builders Blueprint Auckland, New Zealand. Talo whalava. A whaifo i uru whale mai ia le i Kamuta. A whea fo ina nei a wanoa, whatalo whatuai le tāwhatolu o le wānonofo Samoa, e ona i le tātou wānonofo o le wātutui, ia, a wā ia pa ia mamalu whale malo, pa ia fo i mamalu whale ngano, ia e moise o pa ia mamalu whale tua. Ia leo vai atua tāpena mai le sunga le i Kamuta, le sunga a Thomas, mai le tātou company, Builders Blueprint, whatalo whatu a Thomas, malole soifu manuia pa whaiua maua mai ia le tā whatalo noanga i le nei fo ia o auli o le asalulu, malole soifu manuia. Hello, Soifua, talo for Sevilla. It's always a pleasure to see you, my friend. Always a pleasure, my brother. And I want to thank you from the bottom of my heart, not only a sponsorship for me, but also for Tifa Moana, girls and their dance group. And I greatly appreciate your love and also, you know, the assistance. More if I know, tēne matamaita. Ia mise fōi. Ia le kāu ka whanke le a le ringa sau mo i le lo. Anyway, thank you for being here this afternoon and sharing your knowledge, abundant knowledge of your services and also your forte in terms of building, renovations, and the advice that you give to our people that needed your help. Talo falava ba lo le soifo munwia e lau fio. Again, thank you so much, Sevilla. Thank you, Radio Samoa, for having me. As always, it's always a pleasure to be here to share and to have a conversation, just to have a saranoa about what we do and what we offer and also how we can better serve our community. So, Sevilla, it's good to see you, my friend. Good to see you, my brother. And how are you anyway in terms of health-wise and also, you know, scheduling, you know, the busy time and work schedule? You still find time for your little girl and taking her out for some, I know you love Indian food, eh? I love food in general. Yeah. But yes, we're very well for Taylor City. We're doing very well. Our family's very blessed. I'm sure there's a lot of families that are currently going through hardships at the moment, but we're very, very blessed right now, and it's always good to be here, my friend. Now, you know, what is cheaper? Ole me tangofie. Ole whaopopo o ni potu moe se lua i le fale, lea olo o ia le temile nei. Ia po le fausia foi o seisino fuanga i tuat. What is easier for you with your experience? Is it adding 2 rooms to the existing house or perhaps building a sleep out at the back of the house? Ole me tangofie o me nei lua. Yeah, of time facility. So I'll just clarify that first one. You mentioned an extension or adding 2 bedrooms or an extending of your house, or if we're building a sleep out. Previous conversations we've had in the past, we discussed ole melo le sleep out, male minor dwelling. They're very 2 different things. Ole minor dwelling le afoi le kitchenette inside, cooking facilities. Whereas a sleep out now with the new changes and the rules, you can add a bathroom now. So it is definitely cheaper for you to build a sleep out because it's considered unconsented versus you building a extension. Remember in the past we discussed our Faiva extension. It's involved. There's a lot of different consultants involved. It starts by your designer or your architect, and then we have the engineer, the person that designs the structure to make sure it's
it can take the loads and does all its structural calculations. And then you've also got on top of that, you've got your surveyor, the land surveyor, you've got your geotech engineer, the one that tests for soil conditions, and then you also have Auckland Council. So there's a lot of people involved in an extension versus a sleep out. Now, in terms of house value, I would say it would be better to do an extension because you're adding to the existing footprint. The value. The value for valuation. I mean, I'm sure Emily will probably agree on that. But if you were able to do an extension and also add a sleep out, then you really increase the value of your property. But I think that's more of a question for Emily. But she covered a lot of stuff today, so I'm happy that she answered a lot of the big questions today. Okay. Now, let's explain the term cross lease, and then I'll give you the other question. What is a cross lease? Time of city, so a cross lease, e tasile fanua, ia fale lua. So that's a cross lease, and it's all under in the same, pretty much the same title. Even though for me was split, ia le lua, but it's still under one land. It's tasile fanua le, so your lease, it's a cross lease between 2 or 3 or 4 different people. What makes it difficult when you're in a cross lease, we've just encountered this situation with another family we went to. They were very excited to look at renovating their house. When we looked at the property file, this is why we always ask for the property file, and we also have access to information that a lot of the public don't have access to. We found that this family it's a cross lease, ele freehold le whanua. Because it was a cross lease, you have to get permission from your neighbor in order for you to do anything, extend anywhere or build a fence, anything you want to do, add a garage, you have to get your neighbor's permission. Now, a lot of families don't know these rules, and then you end up getting into a bit of trouble when you go to sell, or if your neighbor has a problem with you. That's why the word says love thy neighbor, because it's always good to be good with your neighbor, because if you're in a cross lease situation, you can talk to your neighbor, and it's a lot easier for you to do the renovation. But the best thing for you to improve the value for your cross lease where you are is to go freehold. And there is a cost involved to that. But in terms of increasing the value of Lofali, it's best to go freehold. And that's what we can also help with. But it's an upfront cost that we have to sort of budget into your overall build cost. It's a bit of a juggling sort of. Is it easy to do and negotiate with that kind of idea? It's not really a matter of negotiation. It's more of the money side of it. It's just the money. So, it depends on who you talk to. You can go freehold from a different consultants. So if you go to a well-known surveyor firm that does a lot of the cross-lease applications, then you could end up paying anywhere between 50 to 60 to 70,000 if I freehold. That's why we work with smaller teams, because the guys we work with are like 1 or 2 guys in the office, and a low cost of doing it. So normally for us, we can help families between 20 to maybe 40,000 to go freehold, something like this. But that's not a cost from us to them. This is us directing them and helping them with the process, FIA, because you just don't know what you don't know. And that's it also scares people. It's a very scary part when you think, oh, look at my renovate, I've got all this equity in my home, and I've been told by many other builders that we can do it, but in reality you can't. You have to follow the rules. You have to make sure you understand, so it protects you. A particular investment there. Olono winga la Thomas o mea nei sa te tauna urua I loa. Mai lava le amatango le process a tātou te le io whātau le property le pe e te tauna I loa mea nei. O ai lai te tauna providing le information there. So
the real estate agent is meant to provide that information to you. But also, you've got someone like Emile, who I always recommend to a lot of people because Emile is a wealth of knowledge. Right, yes. So it's very important that, again, this is why we recommend a mortgage broker to most of the families. Like at the bank, they might not necessarily help you directly because you've got someone like Emile guiding you as well in the process. She's very transparent with you regarding that. But also, you're also meant to know. You're responsible for knowing this information. But they just don't know. You know, even for myself, you know, before I started the business, I didn't know anything about cross lease and, you know, freehold. I know about freehold because it's freehold, but I didn't know that a cross lease. I thought a cross lease you could build whatever, but it's a lot more complicated when you have a cross lease title, FIS, any renovation or any sort of construction that you want to do on your property. Ta hua te le bele le whawhonga mai le tunu a o tātou wha solo pe le talanoanga malele I ka muta. Na e tu sila tu le tātou numero na o telefoni le sunga. Ia Thomas All Watasi, 558 ono wha. To e sila numero na wa se peni ma se pepa e tusi wha le iai ma tu taftafa. E le taimi e fasilia tuai e le toina po le tina fo yo le ainga. E iai le ngā luenga e fia whatino. Ile numanai a o le tala no atu le atau sa vea ia whapena foi le sunga le li kamuta ia Thomas e winga I mata upu ne. Now, e te mana mia se te ngata kamuta pe a whapea o le ilo whale motu a ua iai se isi whale fole we mana o fole na sa whaatau a o le la mana o e relocate mai I lunga o le property lea ielo lesi o whale lea o la le me te tau na whaia e iei ni vaenga po ni whawhitau li o na tula I mai na mea lea. Okay, this is a very, very good one. A very, very great question. Just because you're buying a property for cheap doesn't mean it's a bargain. Just because you see something online and you think, oh, I'm a whainga wadu, might have it there, and I can spend maybe, you know, the guy down the road said to me it'll be $50,000 to renovate everything. But you got to think you are going to be paying for two parts. Number one, you're going to be relocating a house and hooking it up to another section. You have to pay for the moving company as well. That's a cost to you. And then on top of that, it depends on the condition of the whale when it lands. So it's a great model to do if you know what you're doing. If you think you could get a bargain and DIY it yourself without any experience, then the answer is please don't do that to yourself because you end up in a lot of trouble. So unless you know what you're doing, then it's great. Relocate my sefali and put it in a section, and then you can hook it up into the services. But you have to understand the steps that's involved with that. It's not a straightforward process. You got to follow the right steps to get the house to that property, and it starts with number one. You go have a look at the house first, inspect it with someone that knows what they're doing, understands renovation really, really well, because we can do a full inspection of the property. And then from there, we assess this style of house that you're about to buy to relocate. Because a lot of people in New Zealand, well, especially Auckland right now, people are getting a little bit more wise of buying houses now. So you don't want to just bring a random 3-bedroom house from Whangarei all the way to Auckland when it doesn't match the area that you're putting it into as well. You just got to look at all of those things. But like I said, it's a process you have to follow, and you have to understand that process very well. Malo, ta'u te le bele wanga ia tātala noanga ma mea whapena wa. O lo te ai foi a ui le tele o ainga. Ai maise lau ainga ia ua mautua lātou mea. Lātou wati nai. A lewa toi au mai isi whale na whaatau e se atu, a mai e toi relocate masalopo, e mai e toi renovate mo le whanau, ia po stulanga whapena, ai ta ua tele na. Whamole tanga iane le nubera sunga ia Thomas, All Watasi, 558
tolu ono farm. Now, when opening up the walls for renovations, what are some of the unexpected costs that you think e te tau ona aware ia le tangata le ona ia le ngā ruenga manawhale? Most of the time, when we open up the walls, you find a lot of things. It's especially fale tuai. There's always some things you find in there that you would never expect. But from all the many renovations that we've done, the main one is always rot. Le rot I your bathrooms. It's always because our people like to go with a very, very cheap builder who comes and does a very, very dodgy job, especially in your bathroom, because they said they can do your shower for very, very cheap. But those are the worst things you can do. So there's two areas that you never want to be cheap on, especially with renovation, and they're the two most important areas in your property. That's why they're the most expensive to do. Number one is your bathroom. Number two is your kitchen. There's a reason why they're expensive, because those two areas are the areas that involve everyone. Even though it's small, condensed area of your house, it involves every single trade that it takes to build that thing. For example, it involves an electrician, a plumber, a plasterer, a tiler, a waterproofer, a painter, and a builder. There's already 7 different trades involved in one area. So that's the reason why it's very important that you make sure that the people that are coming to do that particular bathroom or that particular kitchen are all, again, they're qualified, certified, and are able to give you their warranties and their guarantees. That's very important. Because it's a tense and condensed area where all the services are centralized in Oloruinga. Le aisisi ngā yo I whaatau waa iai pe tango whaatemu iai I le na whanga le ata ua tele le mel nā lo whaafonga mai le atunu. If any, these are the 2 most expensive areas too within your family home. Ta ua tele whaafitai le whaamamla mai do le whoi vaanga. O le taipi lava e manatu ai le ainga ua whaile tātou tonu o lea la tātou ngā lulue ma le company. Ia, pa o le builder's blueprint. Now, o le ale taimi e whaanga solo mai ona structure ia le loan ma peimeni to the company. How would they do that? Payment facility. So when we have our process, we have 8 steps to the process, but I'll just touch on the first few. Number 1, you have your free consultation. When we come and we assess Lingaluinga to see if we are the right fit for your project. No. Because we might not necessarily be the right fit. We might be too expensive for you. And I would recommend someone that would be, within your budget if we can't help you. Number 2, once we assess the project, we then go into design if needed. If it's unconsented work and we don't need design, then we skip the design phase and we go into the next stage, which is an estimate given. Right. So it's important that you go through the process with the family ina ia matua manino lelei ia malmalamba o I lau pitola au malmalamba fo ia le ainga I le tulanga le awana I whenumia ia pe, the uncertainty is now being solved right between you, your company, and also the family that you're going to be working for. Ora sa'o atolena. Yes, that's right. And once you finish the estimate, that's when we discuss the building contract, which Emily touched on before. Yeah, the bank requires what we call a payment schedule, or some people call it stage payments or milestone payments. And we provide that in the contract, the full contract that we supply. Once we supply that to you, you sign the contract, we give it to Emily, and then Emily lodges it with the bank for approval. Once you get the full finance approval and we're about to start the job, you pay us our deposit before we even start the job. So we always ask for our deposit.
you pay the deposit, then we start the job. Fantastic. Simple as muri ta'i uma tangata uma with your own responsibilities and understanding each other. Yeah, malo whaftaitiri lava I lau sunga Thomas, upu muri mai lau sunga le li kamuta, ia whapena fōi ona whaalau ilo ai ma le tā telefoni, ai tā tele i tau mawai ma le whaaloalo. Of Taylor Sevilla, thank you so much again for the opportunity to be here and to share and have a talanoa with you. Thank you so much to Ina Yotato Ainga, to Mama Tina, Lufalong Mai. I ask the Lord to keep blessing us and blessing our families across the country, and blessing you as well, Sevilla, as you continue to be the voice of reason for our people. Faftailava, Sevilla, it's always a pleasure to be here, and then God bless you, my brother, and I'll see you next time. Thank you very much. Always a pleasure too, my brother. You have a wonderful evening, and God bless o oe le company siu fletua ma siu afine ia fa pena fo I la to o to nga lulu e fatasi. Ya mai se fo ia talia ina ngofie I le fa fonga mai o tatu tangata mo le tatu o tuno le nei au nanga ua e fatino mo la to. We are telling nei fiafi, my brother Thomas, we'll see you and catch up soon. Po le fo I vayaso ai fa so I fo ia mo te mdeng. Asifwa. Ia le la tawalunga tuwali tandoanga mo le sunga ya Thomas le I kamuta. O le alo le tunu whātua tua ina I ngāra wenga le lei o lo o ia whaia ma le wha maoni ia ma ia wha mautu wai le whātua tua ina o le nei tama whanau o le tunu o pala au ia I lana telefoni le nā olu o tasi 555 tolu o na wha 021-558-364 for Thomas the Builder. Builder's Blueprint le ngō le company le nā na tātou wō. Ia, e tā ia na I tātou. Langa le wō mai I tātou telefou I vai whanua I le ngangana Peritania. In this update, the Prime Minister says he doesn't want mills shutting or jobs being lost in the regions. Duke in New Zealand says it's planning to close its Northland mill in Kaitaia, but not the nearby Triboard mill. Workers' First Union says 60 jobs are at risk. Chris Luxon is blaming the closure on Labour's oil and gas exploration ban. He says it's made business incredibly tough for industry and workers. MSD will be working very closely with those families and those situations on the ground. A third police officer appeared in court, charged with possessing objectionable publications, with his identity still suppressed. One officer appeared in Wellington last week, and Matthew Rogers in Manukau District Court earlier today. Rifles make up 2/3 of registered Kiwi firearms, then shotguns and pistols, in figures made public for the first time. The Firearms Registry shows we have almost 220,000 licence holders, with information collected from 63% over 3 years. Claudia O'Neill has more. Nearly 683,500 firearms are registered, each licence holder averaging about 5 each. That's expected to reach 1.1 million over the next 2 years as work continues to register all licence holders. Auckland, Christchurch City and Southland have the most of all cities and districts. Professional firefighters are striking now until 5:30 p.m. Fire and Emergency says response times to 111 calls may be delayed. Hatohoni St John and Wellington Free Ambulances will respond to medical events. Workers want stability in tough economic times. Research by recruitment agency Randstad shows 3 in 5 workers feel reliable pay and benefits are the leading driver of job security. Almost a quarter intend to change jobs, but only 14% have made a switch. Randstad New Zealand Country Director Sarah Bills says workers appear to be choosing predictability before perks and promotions. That's news.
To sports, and New Zealand Rugby Chief Financial Officer Chris Kinraid is intrigued by the interest in expanding Super Rugby that surfaced during the failed scramble to save Moana Pacifica. The competition will shrink to 10 teams next season, with the financial plans of 4 serious bids to take over the Moana licence falling short of requirements. Kinraid says the current licence is directly associated with Samoa and Tonga, meaning NZR was solely focused on a status quo solution for next year. For a future team, we remain pretty excited with the amount of bid interest and potential options for a team that could be somewhere within the Pacific Rim. The New Zealand contingent for the 2026 Commonwealth Games has been confirmed, with 116 sportspeople competing across 10 sports in Glasgow, boasting a gender split of 65 females and 51 males. That's sport. I'm Kalia Strong. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Te oi o lauanga no malauanga I whanua tau taua oe amata mai ana mua o watu maunga e lanu lau ama whaapea lau sami e tio aka nei tio po I whai mai o le tala o le motu o pia pianga te oi o lauanga no malauanga I whanua tau taua oe amata mai ana mua o watu maunga e lanu lau ava whaapea lau sami e tio ata le tio po I whai mai o le tala o le motu o pia pianga Samoa
Tatalo fatu Oh na oh Le ma fai semo Toi fo in mai Le ma tonu lo ma fa fa Oh na oh Le ma fai se ai E o se moe A e manga te tele Sami lo loto Oh na oh no 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 Ya oh e lo loto Oh na oh te mana oh ia E yo amai Oh oh le pongai Sola manatu Ele misia Lo fatu o tae Wa o mana o nia oe Be ana ma fai na liu le tali Tu maule au te esele po O te iai ma o ele wo E mama te tele Ma sami lo loto O na o lo o na o na Ia o i lo loto O na o te mana o ia e lo Tele Masami lo loto Ona ola ona na Ya oe ilo loto It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa wa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o restaurant fo imole wa ino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o fitu luo no tolu no fitu no luo o fitu luo no tolu no fitu no luo. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upega tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei atou sa vea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi atu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a e ale da a vevela li si va I le ki bunga li mo kwa balo lo si pe lo vai atu le tabai titi fa longa tavo le fa li wa fiu e tau fa na fa na mai ana po e o mai ai le taibil le tu te fa fonga atu I le malingi o loi matamati munga. Ai toi wha wau le whata alofa, ma leo wholofa I le pa ia bawalunga o le atunu. A malo atu le lava papale, le dei aso fo I o tau tiute, ma Faiva alo Filipa, tawalunga atu ai le talanoanga fo ma le tātou polo kalambe ma sani le nā. O le malu I fale, le ngata lai le fale tua ia e mele palamo o le si fonga le nā o le tātou polo kalambe. Pe ona sa utou fa fonga mai ai ia ai mai se foi o le sunga le li kamuta le motua o Faiva le sunga ia Thomas ia malana foi au ranga le da o le alenga le wenga lo fia fatino o lo mota toi fa le leia fa popo di si vaenga renovate wala au le telefoni le na ale li kamuta o luatasi liba valu tolu ono fa ia ele ngata fo ile na ia ole fale tua ia e mele palamo I lana telefoni le na ole o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o e ale taimi o la fsilia tuai ele tamapo le tina matua fo ia te oe mai kele fo ngi ngale nga ta umbai ele a tau sevea ina ia mafai e ona fesoso ani e whai le whai unga ia wha le leia le mauta. Toi wha te le, ia pe toi whau fo o sesi mauta I tu atu o le whale wa e iai nei. Ia, ma lo tatalo ia te utole au whai ngā ruenga te tofi le tua, wha aftai wha no do manu. Talo sanga bo di o lo afe mo iai mo wha manuia I le au whai ngā ruenga nei, ia mai se lava ia te ha. Ioi, tele utou le au whai ngā ruenga tātou te mafuta ma whailoa I mo wha soa, ia me whetutu na I fo I le tele o mata upu o lo tea mata ngofia, e le Gagaifo Faiva, ia e maise fo I o le tānoa ava I le asto, na I e te maua I le sao. A malolo soi fo manuia, te mamti na mātutua, ia, o le anga le talo le tau, ia ta au I wha le leile tino ina ia mawhanawhana ai beise fo I o tau nā o lo o ngafa ma le wa ai o nai o tātou ta mamti nā mātua I tono mauta malawa ai beise fo I le whanau la iti le I o I le aonga wa moli atua I le nganga whaftai ono ngā luenga le lei o lo o tau whaia mo nai o tātou ta mā ia ma tina mātutua fo I matua a sina I mauta malawa e le ngata lea, tātou se ea tu ilunga o le tātou api o fōlinga. The Facebook page o le Radio Samoa, a talo whātu ia I lātou ia wanga I mo ilunga, ia pei o na iai ia leo so ia whawhawina tāni elu, le tamai tai o Sina Leo. Leo so ia tau sili tua I malo stau, talo whātu le tātou polkalame ia te o leo so, Virginia Danau, aloli le so I whomanuia, ia ai va pe foi si o to fina ia Fortino Josefa ia ma le tatu te matua ia ma soe ta uli Josefa ia ma le tatu ainga te mai tai o Erolini ia fa pe foi ia le uso ia vai singano ma le tamo foleni ia ma si o tatu ainga le te matua ia tui ma walunga ia ma le fatua pe fai o lo fa fonga mai I le dei fo I vaenga o le au nanga wale tautua ale si ufonga o Samoa. Ona se atu leo le whaatalofa, ia mawafo alofa atu fo I le whaafonga tāpua I mai e Samoa. I lunga o le tātou YouTube channel. Ai mai se,
Le ala leo ale si ufongo Samoa I apia ma Samoa atoa. Le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi. FM 106.9, point 1 I lo tātou tunu pele I Samoa. O le tāua le nā o le iai o le sia tātou wala leo. O le te mea le tātou talanoa atua I nei. Yal te mi fo le nā o lai whaafonga mai ai le tele o tātou ainga. Ma māla malama le lei I mea ia tātou te whaasoa iai. Malu a inga makelani tālo whalava malol soi fuamanuia o Kiana Mika. Tālo wha Kiana Mika. Whamai le, mai malol soi fuamavea. Malo leo malu wha malorosi ia. Mananga Gagaifo Faiva. Ia, koi kiki a fo ile masina, tātou tūla ia. Tūla wele ele ia yulai, ia esao. Ia le tau tau mai le malo wa ia I o le hurricanes I le angi I salulu o le matangi ia ma le whai le loi Wellington le ana matua ngau I le toto o le tula fale ia po le toto o fo I o le matai mai ia tātou le chiefs I nei mapuola doa watching you from Hawaii aloha to all our friends and families in Hawaii Ia, whapena fo ina I kalihi o lo whaafonga mai ai I le sunga le toina. Ia, Reverend Elder Tina Tali Ngafa, ia whapea fo I le whaletua ia moe vau. A talo whātul tātou porkalame. Ia, mese fo I le no whaalo ma le ainga lei. Ai, mese le kalesia. Le matanga luenga le whakasa I kalihi I Hawaii. Selina Siosi. Ia, malori le soifo mduia, whaftaitele le mafuta mai. Ia, mauto uma, tufal tātou polkalame, tā ua tele. Please press the like button, share our program, and also leave me a comment. I always love reading your comments. Tate atam ta fia fia. Whe mai, mai tua o nutoa. Watching you from Palm Springs in California. Talo whaio tātou waiga uma. Olo whaafonga mai le state o California. Ia, whapena fo I le aitele Los Angeles, Compton, ia whapea fo I Redondo Beach, oina, ia olo no fo I to tele o na yo ainga. Ia, aunties o na I to whawhine o na mātou te mā. Ia ma le to tele o nei au ainga, o lo o alala ma papa au hai I ina. Ia ma le lo fo I o Samoa, whatalo whatu le TV Samoa in San Diego, sunga tu le epa whapea fo I le tōtele I lātou o langolango ina le nā fōi polo kalame, ma lo le tau longolongo. O Churchy, o lo whatalofa mai le sunga ia Thomas, and the body, Builder's Blueprint, ia whatalofa tu fōi I le tamaitai. Evelina, I tū malo, tālo whalava malo le soifo manuia, Evelina, ia whapea fo ia o na whatalofa le tō whaa le atio o lapa matamua, a lori le soifo manuia, ia whapea fo ia le o I le si lea Jack Roberts, talofa Jack Roberts malo le soifo manuia whaptai le mafuta mai, Jane Maenga Au, watching you Seville from Sydney, Australia. Ia whapea fo I leu so ia au sange siosi Sunny Atala. Talo vali Sunny malole so ifumduia whaftai le mafuta mai. Sepo ima Pesaleli, watching you from Kalihi as well. Ia, whatalo whatu I Kalihi atoa. Leanga I mai I kane oe, whasolo mai ai nā I hale ula. I hau ula, ia ai mai se fo I lātou umalawa nei o tātou ainga loa lana mpapa au I la ie. The Polynesian Culture Center and the University of Brigham Young Hawaii campus. Talo whātu nei o tātou ainga. Mai se fo I o tau o le au a o onga alim te moita I o lo skolsipi atu iai o le kalesia Yesu Keriso lau pa I o aso katai. O noa whaotauta talo whalawa watching you Seville from Melbourne, Australia. Umaloa o Akathos le tonga. Talo whamalo soifu manuia.
Ia, tau te ilore me na tupu i lea so. E le whono o lo usu ale pale mene i tia whau. Le mata upu mata utia lea na lo tea mata ngofia i lea so. O le whaatino ina o drug test. Ele random. A mandatory, compulsory. Lale we got upu le na. Ele ACC e alofanga pe iai se vaenga e kami solo ai ngā masai stepa i ngā mamusu. E tau te si la fia le tangata ua musu ma te e whai le test, le drug test. Mandatory, compulsory drug testing in the House of Parliament of Samoa today. Ile uli nei. Musu le lei sa whapito. Ioi. O tō whaafoka bai I mea o tō e langa ai. Musu e whai le drug test. Musu e whaawau ma whai le polokalame e. Ina ua tusi atu iai. Nisio I lato. I le pale mene atoa ma le whainga malo fia me malana kapeneta. Ina ia whaia se fuafuanga. I le mawhatianga wo o iai le atunuu. I mea o whala au whaasaina. Whioti tangata, mawhatia tangata, manunua tangata, ua vālea tangata. O tau se sila iai le mea matautia le nā. There are so many people with mental illness. Tangata o leanga ulu ma leanga mawhauwhau. Aisea, they were addicted to the white powder, the cocaine, methamphetamine, and even marijuana. Ma isi foi la au. Ioi, whai mai e tai, e sili atu le tai lua se lauta ngata. A wafo e la ua whai le isi unite le nā. O le no whanga e ave, aisi le sa whape ia so ia, tulau o le upu e tō ia te au whape o le unite ave e tangata o le anga mawhau. O le whale vale. Lea la, wato e tatala nei le no whanga le nā. Taipei o le no whanga le I Carrington. The Mental Illness Institute and Unit. E si lia I le lua se lauta ngata e refer iai e le whalemai ima fō mai I le no whanga le nā ima tō tua lea ua whausia nei. Nā le mele o iai le tō tele o tangata nu o le atunu o le nei. Talo whai I tūpulanga lalo vawa o Samoa. Fia se fulu tau sanga ua tua nai, le ai se mea na whaia iai. A lea whato alalata nei, I le silia I le lua se lau tangata, ua tapo e mai e leo leo. Talu nei ona iai le sui komisina, le sunga le atau awhamasanga Samuelu awhamasanga. Whana iai nei tangata I le tele o tau sanga umawai. Tau te bana nao, e te le se whai numera ma se pasene o tangata anu o Samoa ma tangata lau tele e la uli unute lea. Ua ave iai tangata ua whale tonu o lato mawhauwhau. My goodness, ladies and gentlemen, Samoans all over the world. Is this the kind of population you want? That Samoa has become addicted to cocaine, the white powder, narcotics, and even methamphetamine, meth. La tō tele atu tagata. E whaau o mai le whale vale lea. Nei lo whanau o Samoa, e whaau o mai universite ma kolisi mawalunga. Ioi, e tau na whalongolongo le nei mai ila wali ia sa se eight tonu I le whase fultau sanga o tona I atu I le whainga malo. It was there. It was always there. And people turned a blind eye towards it. Do you look at the poor situation and the great concern that we do have now for our people? Our people are in big and huge trouble. You know,
Wa matua matautia le mea ua o iai tangata Samoa matupulanga o Samoa. I re lava le tōtolu se lau lena tapu e mai nei. Ai le ngata fo i lae le nā. E o le tupulanga tama i ta i la iti se fulu lua, se fulu lima, se fulu ono tausanga. All in their teenage years. Innocent years. Aia, e fiu asue. Fiu asue. Ai maua mai o sa whainga leo leo. O a mea isi leo leo na whai. Wa leo o tato whasiringia nei la. What were the people and the police department? Ele, tua ia o tau. Ai ua whasiringia. Whea sa iai uma nei mauta ngata lena tapu e mai nei le teimi o afa masanga lei ataua. Whea ua lau iai. Awa iai fo le mena tu lai mai le nawa i tau. E o sa whainga o mai matanga aisa, matanga maluana, matanga pi, yeah, le pi, methamphetamine, o tanga tupe, o whana, o calculators, o telefoni, o laptops, computers. Ai nā mai foi, wale i lopo whea wo iai. O ai la le, pa u iai le whawhita uli lea. O te le tio i le sai o le fionga le li pārmia. O te le tio. This has now become an epidemic. O le wha mai wa so solo, ma ua papala o mai le atunu. O ai la tātou te tilo iai. Nau na tai tasi tai lua ni te ngata na tapu e mai. I le vai taimi leo le wha se fulu tau sanga o tui la epa mala na whainga malo. A o lea la, wa utau sila matanga ine iai. A concerned citizen wrote a letter to the Prime Minister then, le Sawhapito. Nei se mea na whaia. A tātou tilo foi la iai. I le teimi na tā ofi ai, e le Sawhapito. Le whanonga ma le mana onga, o le kāpeneta e tau wala mai, i le sui pāle mia i le nawa i tau. Le fionga i atuala, Bonifacio. Na ia whaasala lau ai, i lunga le televise. Le mea o le a ave iai le wha mua le malo, i le sa i linga, e le ngata la. I whala au whasaina, ai maise, o le maliu o tu au. Aia, fo i atu, le fionga le Sawhapito, tā ofi umana mea. Tā ofi suenga. Tā ofi le avaya, le tau mawhaia a watu ni leo mai whafo. O tau se sila iai le mea o tu lai mai nei. A o lea la o whai atu nei le pāremia. Kolosia le ai ma le fionga le whongwhtelai. Malana whautuanga o lea so lava i le uli nei. E whai ai ia le tātou test lea. E le mea tau o le random. Ia fo lele e fili mai te itasi lea teimi ma lea teimi. Ele a afia i lalo le upu leo le mandatory and compulsory. Nale wingo le mea na. You have no excuse. We call you out right now. You are doing your test no matter what your excuse is. Le aise alofanga, le aise sa step, le aise kambi le va lea. Fai. I le so, a lale mea o tu lai mai. Tu a wha mulu ama te e Sawhapito. Mosu e whai le test. Aisea. Wha mai e te tau na ese se tu la whono e whatu langa e su e ai ma whai le test. Le drug test lea. Mo sui o le palemene ma min star o le kapeneta.
Mai lātou uma o loo iai te tonu o le whono. Lāle mea o le awha isi tu la whono. Tu sa le tu la whono a leo leo. E pu e ai tangata lau tele. Tangata whai ngā luenga le malo. Mau tau uma i tonu o le mau te whono ma le parmene. Oka lo fia ma lo patsi. Come on, boys and girls. Let's do it. Lāle mea o tu lai mai. Wa iai le matenga ma ua masalo salo le tunu ula na whaamsinonga. Lāle mea o tau mumusu ai. Lāle mea o tau mumusu ai. Ele esa se tu la whono e whai mo o tau le mau te whono ma le parmene. Ma sui whai pule. Ma le kapeneta. Wa i oe iai le parmia. A lāle mea leo o tu lai mai nei. Mo musu e whai se whāteita inga le lei mo le atunu o atoa. Ile e sao ilo bafo whau le mea le nā. Whai mai e eses tu la whono e whai a mo. Oi, a lewa siri mai nei po le ale a fianga o le nufoa. O le itu malo. Pe a te ua maua oe. A maua lo oe. La lale mea te. La lale mea te whewhi ai. La lale mea tau te whewhi ai. Whai le tātou test. A maua oe. O le afianga foi le nao le fo le tu malo. E le fa pe foi stu la fo ese. E fa sao ba ye o langa le te se e le no fo le tu malo ma o le foi pule ma le tofio le tu malo po o foi o ste ta you se tu ngai po se min sta po se sui min sta. Cut the crap off. Come on. Let's do it. Loi ngō fie I tangata, ua mumusu ma te te. Ioe, mai o te talo fo I le fionga le whongwhtelai mo le pārmia. Ma se komiti, la tau te sua ina mionga tā waloa. Ma le tautonga o le loto wha maoni te tonu I. Sua ina tangata nei ma mō lia se whaipule. I le contempt of parliament. Fale mi ngau ma le taliaina le whātonunga le pāle mene ua au maia e le teitai o le mauta ma le teitai o le malo. E rau tō whaafonga mai. Ioe. Au tau umana. Au ane I o tau toe alo whanga le melea. Ioe. O mai tātou whaafsanga I ma kakui whaikako test. So le tawhiwhi I le matau tia o nei mea ua tūlai mai te tonu ala. Dea lau popole le fō le tu malo, ma le tofi o le tu malo. Le an me la popole e pēi loa e kere o whaia. O le mea fō I lea ua tali ai le pārmia. Ma tali ai le whonga whtalai. Au atu te atu matangi. La le mea o lau tō watu ngaduai. Awhai e te ilola vai o te whabaoni masa o te le tango fia ia mea, la le mea popole e fua. La mea popole e toi whaisisi tū la whono ese. Now, by creating a totally different set of rule of law, of rules for members of parliament and a rule set for the public, that is so prejudiced and so unjust and unfair. Lantu la fono e whai mo whai pulea, lantu la fono e whai mo tangata. Lantatu was a sing. Yun. Tua tu e molo fe e molo ino e nei, tali mani mau mea ua whai mai. Tatou mali li uma o tau o te tai o le atunu. A o langu tasia le tula fono tasi fai le nā mo I tātou. O le alfanga, o le pesto. Ioe, awa o le mea le na fai nei le whongwhtalai, whapea fōi le fionga le pāremia. Ia maua tai ai o tau le tuli manu, awa nei o tau wō. Ma fai ni au tau alofanga. Ma o tau le o mai ai I le fono, ma fai au tau whanoi. Ne ai. This is it. Throw the word random out
of the window. Use compulsory, mandatory testing right here, right now. Ele pula vale me le au truckies you va feita. Tau noa le fonfta lai. Alo mai, ale ai asa me te awhia ele ai asa me te popolo e fua mai atu matangi ma atu ngaru. A me popolo e fua. Nā o le tangata, po iei le masalonga, ma le i tenga, i le whaamasinonga le atu nuu ma le wāwai atu, e la le tangata le musu e whaire mea lea. Ioi. Ai musu whai le whangwatalai e tu watu i tua. Ai sea, tau te o mai, tau te whanoi. Wau tau mamai, wau tau le mawhai ono mai i le whono. Whai le whanoi I, another excuse there. Excuses on top of another excuse. Why? Ina ia umi ono tau no nofo I tua awane I toi tango se whao ngā se whala au po se tui, po se nā koti, po se aisa, po se maruana, po se pia. Awa e uma le fast fulu valu I tu la, o la lava e taa e le ikilia ese. Ia whala au whaasaina mai o wala toto atoa. Tala mawala I. Tala mea ua whewhe. Ioi. Te loa lawa isi tangata lei tonu. O matua susu atoa vai. Susu atua I male ie. Afungia atoa le moaulu. Mua matua ngā tete whaasolo atoa. And that is very sad. For somebody trying to argue her way or his way out of this testing, compulsory and mandatory. Why? Why are you doing this now? Lale me o tomu musua e foi le test. No, excuses na lena tal no mai ai le fonftalai. E isi o mumusu. Awai loa leo le a maua I le tulimanu lea. Alai tu atu lava I le aia tau le whangwhtalai. Awe musu lau whionga sa whapito o lau lava le nā aia tatau. Aia manatua le lei e iai au lape. E le ese le whaipule, ese le vasenga o tangata lau tele tau au whai o le atunu. Lan me la wha ese stu la whono e tuitai o tau. Ese le tu la whono e whai ai. Tase le tu la whono, ma le wha malu, e langu ta sia o mai le atunu le nei, whai le nā mo I tātou. Ta whewhe le pāna ta whi nau ana le lai tonu nei. I le mau ta whono ma le pāna mene, se la lango I le malo. Se la lango I le awala lo tam whai le malo e taimata li I ai, sui le mau ta whono ma le pāle mene o Samoa ia whaia se whatai ta inga le lei mo le atunu atoa ma ana tupulanga lalo vawa. O tau se sila ye. From drugs, from narcotics, it leads to money laundering. It leads to killing. It leads to prostitution. It leads to sex trafficking. Te nei ti la iti e tala vau e fiwa sue. Ai maua le teimi o sa inga. E matua ma salomia le lato wa fianga. I whainga a inga ma wheusua inga whasoli tu la whono. I nei tau sanga ma ale ale. E tau na maua tonu al potu a onga. E tau na maua I le a onga ale whai whiau. E te tau na maua I le I ta whatawha lon tina ma lon ta mao. Lai whai na mea onga. Aia, tai whia aso sue. Wau tau sila I le mea a. Pangati o iai whai ai a wafoi. Au tau sila le mea leo le mea le. O le mea le whai ai o le mea le tangata ola.
na te wha o ngā ina ngā koti nei, ai maise la vai le aisa ma le methamphetamine. Ai wawa ai i ai pia o na whaia susu e ngā fo mai. E matua whai le leile ta o tonga ma a vana i whafo le tingi ulu le ulu po o le tangata. Ua au mai i whafo le whai ai le tō tonga o le whai ai. O na sila sila le i ai peia. Tulau le whaafonga mai o le atunu. Le mea na o le anga ai ulu o tangata. E wheo i fua, ua pē le whai ai. Peina e wa ai se mea ua tuu lunga le ngā o kipi ai ma le angiangi ai whalai. Ua uli a toa le isi tū o le whai ai. Ua pepe a toa musele e mā fau le iai nā o mea leanga e mā fau ai, a o mea leanga le nā. E manatu i la tōu, lo ua a fia o mea le lei i le la tōu mai tau ma le mā fau le o iai. Your brains have all been cooked. E o matamata i tau tonga o mea au mai whafo. O whai ai o tangata tulau al whafonga le tenu. Se ia, whafonga le onga honga o me ni i tulai mai. Le ala lale na e pongi sā lore ma fau. O le whai ai o listangata ua umana whalai mea ia. E wha solo atoa. Nā te le toi loa se ma faufaunga o se tangata ola. E loa ma ngā whangafa i le vāma le tangata. O mea uma ua pongi sā. Ua pule wha solo atoa. Nāle mea e tango au iei. E tau ngapa i le whana. Tau ngapa i le a upenga. Nāle mea whai whasioti le tangata. E au noa malona māna malama le lei. I ana taanga mga ioinga ua whai. That's how dangerous this is. Mai tolo pulou i lau whionga le te tai o le mauta e misa le te tai o le malo. Autou umolo la lango i ai ina ia whaatino le mandatory compulsory drug testing lea. I to tonu o le paramene. Kako ua maka le paramene. Tātou uo i whapena. Tātou te tala noa pēr, ma tala noa pēr. Se i sila le onga le mea uo iai. Wa recruit atu nei ma tōwhia, ma whiriwhilia atu nei i Samoa. Nisi ta maiti wa a whia lātou whai ai. Ma lātou whai unga. Ono mea wha lātua, ma tupe ele lea, money laundering. Pongi sā le whai ai. Wa whiriwhili atu i nei to tono Samoa e oia. O e whasioti lesi tamaititi Samoa. I atunu ese, ma ele o atunu ese. Nā lale mea le o tātou vava ai nei ai. Tō tolu nale o tāo fia tolu se furu. Mōli anga o le whao ngā ina. Ma le talia ina o tupe ele e lea. Lea wa vea Samoa. Ma lesi whare tā mea. E tata iai tupe ele lea e o atu tono le atunu. Ok off. Ja, oi ma le mere o whala o whasa inga ri sa. Kere ialo si akipo e sisi vanga o lo whai ai ua pei fo lele mu le whalai. I've seen these operations. I've seen the state and the stages in which it leads on to people that are heavy users of the drug methamphetamine and cocaine. Talo fai le whamai. E molinga foi whamai o le tino leo. Pneumonia, misela. O a uma isi ngase. Kānesa, prostate cancer. Ne mai fatu. E mulinga uma ngase na. I lenge mai lea ua mai ei nei lea tunu. Alofa sa mo tufal tātou por kalambi. Io.
tufa. Ina ia mawhai o na whaafafonga mai Samoa i le sa vali o lo mamori atu. Ia o. Maulu mo tāwhalau i to tonu o loto ma nganga mano whale ia sa tu ia maa. A inga. Nuu whalapopotonga e kalesia. Le tupulanga talavou. Ngā luenga. Ma so se whalapopotonga. I tu ma lo uma o le atunu. Lea ngā tātou te tau mawhai e ati na e le atunu. I lona ta mau a inga. Ai wā lea mamamai tangata ono le whala au whasaina lea. We will never win. Na paule na. So se atunu e manuia o nā tinae. E mafua mai i ona lava tangata ha o ina le lei. O ana a seta sili ia na tā ua, na i lo o seisi lava mea. Po ia o le sami, po talo e whawhai mai le vao, au whai po a nisi ta mau a inga. O le ta mau a inga leo Samoa mana tūpulanga lalo vao. Talo whai a lele wa tafu mai le afi. E wa tafu mai le afi. A whaila, e umare masina nei wa to o awhi tangata i tonu i o leanga whai ai, leanga ulu. Wa maua i le mea mental illness, oro na koti mawhala au nei, i le unite leo vale ia wawi nei. O tale lopo lale si kala e whai ngoa ia le unite lea. Wala sa tau ia so ia le whare vale. Ala o le... Ngā le fia palau vale le o mai. Mo i alau talo. Talo whae ta ino i noi. Le tū whaunga lea ma tū whātiu tala loa lea tunu mo le whāse pulu mo tupu tau sanga. Lea la o tau fōfō atu. Au a mata na whātele ina le numera o le au wā lea i le ala. Mafua sea. Le anga whai ai ono nā koti nei. La le tala ale an le la tawa lunga atua. O mai soora wali i o li mongi ma fono toe ma pepese mai lunga o penga ta whailangi. Ile mata upo sa fata malana se fulu miliona. La le tala ale fionga le minsta. Li mongi. Leise me tautala i fuolo ngutu. E whamanga mai fua e winga i tupe sa fata. O le tupe sa fata, melan 10 miliona, e se ale account, na e teu iai, e le a o fia. I le tupe, le paketi, o le tala fata tau au tu o le tupe a Samoa. O mana fata atia e se fuafanga le malo. Le ai se sene po se pene apa, ua whao ngā se o lai ta oto le leipanga. Na o le system o lo wha savali, o lo wha ngā ioi ina ia mauti noa, e o le tupe na i tangata tonu e te tau no o iai. Le se 10 miliona o lo o ato atoa e pe o se polo soka vo lili. Ato atoa. I o tau se sila i tala le tau ina na whai atu iau e limong. E ke whawhia poko, Ioi, mai mau le teimi tau whaaru e fua savili i tupe a safata. Ai tau te pole mai fua i tupe, wa uma fua ina whaanganga, le 4 miliona lua se lau afe, mausi umu, e le vai lua ina ma iei le tupe a safata. And now, lina whai atu, be careful with opening your mouth. Shut your mouth and listen carefully. Ioi. Whaalongo talinga, whaalongo le malo, le fwoi wai tala noa mai. Ia le kama leo li mo, leo so vale. Whamaia, leanga o mea ia na whai e, fausia, e le HRPP, fausia tane te tele, e o mai ia vaa te tele o sua u mautu iai, o mea ia na lato whai a le HRPP, tū lai bala uli whaasao, e wai te tau tala mai fwole mea, le ling tupul pisa.
O au sa o iai I o le taimi na whai ei tonu na whai ei tane te tele nei e utu mateu I ele swau. Te le iai tonu le cha pipi wata o sau nafi. O le fia poko. O le fia poko. Io. Tau tala le me o iai le marama lama. Tua levela e whai pule. Ai te le o se taunu unga. E o iai se mai songi I se tofi minister. Po o se sui minister. Nā le whaapusa le lau soloa. Ma ino si ai. And your time is coming up and you will never be in parliament again. I can tell and guarantee that. You know, wai loa le lei tangata. Wa ilo vea. Wa mate ia le tupua. Nā le whaave vesi. E le sau mea fo. Io lava fo ile te mina e te whanoi. O e fo ilisi tangata I te tele. I whainga whaavaya le malo. Io e. To anga pe sau lunga le social media. A wā fo I le mawhai o na whaleo ina o tau manatu I to tonu al mauta whanu ma le parlemene. O nau tau mai lola I le use and abuse I a platforms a lisi au vale I o te whaingo ina. O meo useful idiots. Meo vale au ngai o mo I e whapungi sā. Ma tai vale le atunu. E le se me manuia I le atunu. Wala, la tala iai. Me la urikele iai I le tapipi le temina o iai mātou na whaia mea nā. Ia wala, mā le whi. Le whawhia poko. La whamai le tua vai lua tusa so tātou manuia le umai. Tātou te avau e fo I tae ao ma avatu pēr le tua lalo. Tātou oe test uma o tau I e tono le mautafono ma le parlemene. O sau seu whanua, o le a whau o wina masui le sema I le whiawhile nei. Alo whatele mō Samoa I tawhai whia, maise au ki lani nei, ai maise lava o tau ta māmtina mātutua. Ia manuia tele le nei a whiawhi. Awane ngalo ia te oe sau vai o le ola, e le o iai I le tātou mā, o lo tāpunia le tātou mā keti, fo I lea I le sfulma le tolu Lappington Road I Otara. Alo malanga I le fionga le saori I atuala ma le whaletua I a peka. Ia ai afe le loi le lua sfulma le lua. Templeton Place I nā I manurewa. Ale o le nā. Wala au sa o mea le I atau o sa vea. E alu watu, e a watu lau vai I a te o e pe a whai. Sa maasani o na e anga I ane I Otara. Ia, o lua tasi, lua I wawha, fitu iwa lua fitu talo whaile also. Istanbul, talo whalava. Alo le soi fōmanuia, whatalo whatu I a te oe, pe a whai o lo o e iai pe I take, I Turkey. Ia, manuia tele I le whawhenga iai, a vea fo I o se li I fita, e pui puia, ia le saunga le mū o le sao le tonga. Tātou wawa I atu I Donald Trump, wa mata fo na autu le mawhawhau le nātou ina lātou ia. Ia, o le tala muli e tawalunga ila utala. Whafta I atu le sunga atu le epa. Sa ilele malia le ngoi le nei aso. Sa umai tawina le whatotoa lava fo I o le toina. Wa avea I mai ai le aso le nafi tūlanga le lei, ma le mamalu, ma le maupopo. Tālo sia, ia avea I ei pea. Ia le nā fo I whaaloalo maurunga. Lea la, whaato a see, le tua ngai, I le māua lunga, o le fola na te a ngai ai le malo. Now that shows the quality of opposing the government with respect. It is a beautiful thing to see and watch, and I hope that continues throughout this week and forevermore. Ea. Wala, nge ke wa pe fuga ka ko fil ka o ki se ki o ko lu wa kai kai. File mu pe o le lupe ngai. Attack o pe o le pusi kai. Ia le na. Ja, man really o Faiva sau o le tātou whamawai I le pesele. E whamanuia atu ai. I le pa ia maulunga le tunu. Man wia lau tau maftanga ma le sunga a sau, siu siu whanua. Le atau o le nei alofa mo oe, whailoa I le whaatawhiti I le asoa taia.
le po